I'm gonna record it. Today is a very important session. We will solve the homework. Okay. I need you to interact with me. Okay, I need you to interact with me. Try to help me solve the problem. I'm not gonna solve it on my own. All right. So this is assignment 2. Yeah, let's start. Let's start with question number 1. Let's see. This is torque. This is chapter 5. هيك. طيب كل سمعني شباب. إذا حدا عنده problem يحكيني please. So the shaft consists of rod segments AB. Okay, this is AB and CD. And the tubular segment BC. If the torque T is equal to 15 kilonewton meter is applied to the shaft, determine the required minimum diameter of the rod. I need to find D rod, and I also need to find the maximum inner diameter of the tube. The maximum inner diameter of the tube. شو الفرق بين rod وتيوب يا شباب؟ Who can tell me what's the difference between a rod and a tube? In this تفضل سعيد. التيوب ممكن بيكون عندنا الانر والاوتر. صح exactly. 100. Rod in this problem is a full disc. Solid, yes. This is the diameter of the rod. However, the tube عنده certain inner diameter. This is the tube. The outer diameter عم بقول لك the outer diameter of the tube is 125. So D out is 125 and the inner diameter of the tube is what we need to find. The material has an allowable shear stress equal to 75 megapascal. So given this information, how can you find D rod and the inner diameter of the tube? Yeah. Design equation. Yes. Design. Yes. Design. Start by the design equation. Let's start with the rod. Design equation says that tau is less than or equal to tau allowable, which is 75 megapascal. Tau is T times rho over J. T is given to be 15 kilonewton meter. بس بدك تحولها لنيوتن مليمتر. So you multiply by what يا سعيد؟ 1000. لا 10 to the power 6. انتبه لأنه it's in كيلو نيوتن meter to نيوتن مليمتر times 10 to the power 6. بدك تعمل times 1000 مرتين. مرة لتحول من كيلو نيوتن لنيوتن، مرة لتحول من متر لمليمتر. But what is the radius in the case of the rod in here? It's gonna be R, ما هيك؟ The maximum, because tau in here, okay, that we take the maximum distance over J. What is J يا محمد؟ J بتكون باي اوفر 4. Wrong. It's pi over 2. انتبه. Yes, it's 4. Okay, times D R R outer. صح؟ لا هون ليك، هون ما في عندك outer، هون عندك بس R وحدة. ايه يعني دي يعني R يعني R to the power 4. بدك تنزل to the power 4. Okay, less than or equal to 75. If you solve this equation, you will get that R should be greater than or equal. So you get that R cubed should be greater than or equal to 1, 2, 7, 3, 2, 4, and therefore the radius should be greater than or equal to 50.308. يعني the diameter of the rod should be greater than or equal to 2 times 50. ليه عملت 2 times يا براء؟ لأن اللي هو الR diameter صح. So هون the minimum diameter شو بياخدوا 100 ولا بياخدوا 101؟ 101. So this is the answer for the rod. هلا we're gonna do the same thing for the tube. Tau is less than or equal to tau allowable. هلا هون يا شباب إذا بتاخدوا cut
بالرod أو بالتube, both will be subjected to the same torque. Do you agree? The torque is not going to change. Yes. So هون T rho over J is less than or equal to 75. The torque is still going to be 15 times 10 to the power 6. What do I take rho to be? هلا بتطلع على هيدا الفيجر. outer minus inner. Where is the maximum shear stress occurring? And the boundary. ايه on the outer boundary. يعني هون بدك تاخذ R out this distance. قد ايه هالديستنس من هون لهون؟ is a diameter 125. قد ايه الراديوس؟ بيكون النص. صح. So هون بدك تحط 125 over 2. انتبه. over J in this case is going to be pi over 2. هلا شو بتاخذ بالJ؟ باخذ باي اوفر 2. الاوتر يلي هو 62.5 to the power 4 minus الانر يلي انت بدك تجيبه to the power 4 less than or equal to 75. If you solve this system, you will get that 62.5 to the power 4 minus Rn to the power 4 should be greater than or equal to 7957747, and therefore Rn to the power 4 is less than or equal to 7301042, and Rn should be less than or equal to 51.98. يعني Dn is less than or equal to 2 times 51.98, which is 103.96. شو باخد؟ باخد ال 103 ولا ال 104؟ 104. لا انتبه، هون بالعكس، هون it's less than or equal. بدك تاخد 103. ده ايش الفرق بين دي واللي تو حليناها فوق؟ هون يا سعيد انت لما اخذت هيدا اعطاني ميله، هاي صارت less than or equal. نحن جبنا هاي لهون واخذنا هيدا اعطاني ميله، يعني يصير ماكسيموم او منه. ايه صح مزبوط، حسب الانيكواليتي تبعك انت، الحال الانيكواليتي تبعك. اوكي، يعني اللي طلع لنا 103 ماكسيموم صح؟ صح. So هيدي ماكس. Any questions till now? Clear. Okay, let's move on to the next question. Let's move on to the next question. يلا. Question number 2. The solid steel shaft is supported by smooth bearings at C and D. It is coupled to a motor at F. You have a motor in here that delivers 14 kilowatt of power. So the power of the motor is 14 kilowatts to the shaft while it is turning at 60 revolution per second. هيدي شو revolution per second؟ هذه الأوميجا. هيدي الأوميجا. ميمي 60 revolution per second. Thank you. يعني نستخدم الباور صح. دايما بس يكون عندك باور واوميجا بتستخدمهم لتطلع التورك. تمام؟ عم بيقول لك if gears A, B and C remove 4 kilowatt, 4 kilowatt, 6 kilowatt respectively. يعني هون C عم تاخد 6، الB عم تاخد 4 والA عم تاخد 4. Determine the maximum shear stress in the shaft within regions CF and BC. So you need to find tau max in here, and you need to find tau max in here. The first step شو بدنا نعمل؟ We need to determine the torque in each shaft. ما هيك؟ So find the torque in F, the torque in A, the torque in B, and the torque in C. Using the power equation, P is equal to T times omega. This means that T is power over omega. شو قلنا الباور بتكون in what units؟ الوات. يعني الأوميجا. الأوميجا راديان بير سكند. صح، وهيدي نيوتن متر. ميمي. So if you need to start with TF, it's gonna be the power of F over omega. What's the power of F تبع الموتور؟ يا حيون 14
كيلو وات بدك تحولها لشو؟ لوات، يعني 14,000 watt over omega. How do you move from revolution per second to radians per second? multiply 2 by انتبه over 60. لا انتبه، هيدي مش per minute، هي per second. اوكي بس اضربها باي 2. صح، بس تضربها ب 2 باي، ما بتعمل over 60. so هيدي 60 هي 60 times 2 باي radians per second. بيطلع لك تي اف يلي هي تي موتور is 37.136 نيوتن متر. The same thing you can find TB, which is 6,000 over 60 times 2 pi. تطلع 15.915 نيوتن متر. You can find هيدي TC. You can find TB, which is equal to TA, لأنه اثنيناتهم عندهم 4 كيلو وات. So اثنيناتهم equal ل 4,000 over 60 times 2 pi, which is 10.61 newton meter. How do you find the maximum shear stress in this section? CF. What do you do? So now, step 2, find tau max in CF. هيدا شو هيدا 27.5 شو هيدا؟ هذا الاريا. ايه هاي الدايمتر تبع الشافت. يعني انت اذا بدك ترسم كروس سكشن it's like this 27.5 millimeter. So what is the torsion in segment CF? How do you know what is the torsion? Torsion equal F multiply distance. لا ما في F multiply distance هون. ما في عندك فورس. اوكي؟ ما في عندك فورس يا سعيد، عندك باور، هولي باور. ما نحن طلعنا التورجن من الباور. يعني انت لما طلعت هون يا سعيد تي اف 37.136 كانه عندك هون تورجن هيك 37.136 وعندك عكسه هون وعكسه هون وعكسه هون. هيدا 15.915 هيدا 10.61 هيدا 10.61. How do you find the torsion in CF? نسوي كت. Yes, thank you, Muhammad. You take a cut. Is it easier to look at the left or the right? رايت. The right. ما في عندك غير تورك واحد to the right اللي هو 37.136. شو يعني؟ What is the torque in CF? 3 صح. بيكون the same يعني. صح. TCF هون is 37.136 Newton meter. Now we can find tau max, which is T R over J. T is 37.136 times 10 to the power 3 because we have to change meter to millimeter times the radius, which is 27.5 over 2 divided by pi over 2 times 27.5 over 2 to the power 4. Yani tau max is equal to, any questions till now? 9.09 megapascal. بنكفي على step 3 which is to find tau max in شو in BC. What is the torque in BC? شو بدي اعمل؟ اجمع اسوي كت اجمع. Yes, ناخذ cut على BC. If we take a cut in BC, cut BC, عندك هوني تورك هيك، هوني تورك هيك. If you take a cut, this is TBC. هيدا 10.16 sorry 10.61 هيدا 10.61. شو يعني؟ TBC is equal to what? Is equal to 10.61 plus 10.61. نجمع عدد. اوكي ميمي so بيطلع معك
21.22 Newton meter. And therefore, you can now calculate tau max, which is TR over J, which is 21.22 times 10 to the power 3 times the radius, which is 27.5 over 2 over pi over 2 times 27.5 over 2 to the power 4. Therefore, tau max in BC is 1. It is 5.197 megapascal. Any questions? clear. Clear. Okay. Let's move on to this exercise. This is a very important exercise. You have this beam. استاذ عندي شغله ثانيه وبرجع. ما تطول جعفر please. ابشر ان شاء الله. خلينا نبلش بأول part من هذا الexercise. You need to draw the shear and the bending moment diagrams as a function of x. هيدا very similar للي حليناه امبارح ما كفيناه هلا بعد شوي بنكفيه. Okay, so what did I tell you whenever you need to find the shear and bending moment diagram as a function of x? What's the first step? مين كان معي امبارح؟ سعيد. What's the first step? find moment. لا, find the reactions. react. بلا reactions ما فيك تعمل شيء. Okay, بلا reactions ما فيك تعمل شيء. You have this beam. How many reactions do you have? 3. نعم. 6. 3. من وين جبت لي 6 يا براء؟ لا 3. مين قال لي 6؟ انا 6. من وين جبت لي اياهم 6؟ عندك هون يعني من اليمين عندك هيدا بن مع يا المومنت. محمد. عندك هيدا بن وعندك هيدا رولر. الرولر بياخد واحد والبن بياخد 2. مزبوط او لا؟ So it's a 3. ايه انا حسبت المو معهم ما بيأثر. How do you segment this؟ كيف بدك تقسمها هيدي؟ هي ترابيزويد شو بدك تعمل فيه؟ نقسمها إلى مثلث مثلث صح. هاي الديستنس من هون لهون هي 300 وهاي الديستنس قد ايه من هون لهون؟ It's gonna be 150. صح. عندك هون FR1 وعندك هون FR2. What is going to be FR1 تبع الريكتانجل؟ بي باور 300 multiply 3 صح. So it's 900 newtons. What is FR2? sorry FR1 تبع الريكتانجل. فرق. عكسنا الدكتور. What is FR2? 1/2 multiply 150. صح. multiply شو؟ اللي هي هذه 300 تطلع 225 نيوتن. قد ايه الديستنس من هون لهون؟ 1/3 صح؟ times what؟ times L. هاي x2 صح. يعني 1/3 times 3. So x2 is 1/3 times 3 which is 1 meter. And what about x1 يلي هي من هون لهون؟ قد ايه؟ 1.5. صح. 3/2 which is 1.5. So now what I'm gonna do is I'm gonna do summation of moments at point B is equal to 0. شو عندي؟ يلا تفضل. summation of moments at B. هذا 1.5 ما نضربها في 3. شو عبد الله؟ 1.5 ما نضربها في 3. ما تضربها في 3؟ ايه لا ما هي 3/2.
ما هي بالنص، هاي 3 راح تكون بالنص 3 over 2 which is 1.5 minus AY minus AY times times the distance اللي Which هي is 3 6 times 6 6 plus FR1 900 times شو؟ times 1 1.5 1.5 1.5 plus 225 times 1 1 is equal to 0 and AY تطلع 262.5 Newton. If we do summation of forces in the y direction عنا plus AY AY يلي هي 262.5 plus BY minus 900 minus 225 is equal to 0. يعني BY is equal to 862.5 نيوتن لفوق. مظبوط؟ yes بعدين summation of x is 0 so bx is equal to 0. Any questions till now? clear What is the next step? امبارح قلت لكم if we need to find the shear and the bending moment as a function of x شو بدي اعمل؟ This is x. ناخذ كات صح، كم كات بدنا ناخذ؟ 2 2 2 cuts. ناخذ كات هون لما تكون الاكس between رح سمي هيدي سي. لما تكون الاكس between A and C بناخذ كات، وبناخذ كات ثاني هون لما تكون الاكس between C and B. So we are going to take 2 cuts. So هون is step number 2. Step number 2, take cuts and find the equations of V and M. So let's take cut A, C. What is the range for X? الX بتبلش من هون. At this point, what's X? 0 0. من At 0 this لين point- 3 Yes, 3 it's between 0 and 3. Okay, لأنه at X at point A, the X is 0. At point C, the X is 3. So X varies between 0 and 3. You have this roller, you take a cut, the shear will look like this, the moment will look like this. This would be your X, and this would be your 262.5. To find the shear, we do summation Fy equal to 0. يعني plus 262.5 minus V is 0. يعني V is 262.5 Newton. To find the moment, we do summation of moment about this point S equal to 0. يعني plus M يلي هي من هون. هيدي رح تعمل plus أو minus moment حوالين هيدي. minus Minus 262.5 times شو؟ X Times X. So M is going to be 262.5 X. And we evaluate at X equals to 0. The moment at A, if you put instead of X 0, بيطلع لك 0. And if you put X equal ل 3, دايما we evaluate على boundaries هون 0 و 3. Okay, so if you put X equal to 3, بيطلع لك the moment at C. So in this case, the moment at C تطلع 787.5 Newton meter. Any questions till now? clear Clear? شباب, all is clear? Yes. هلا بناخد another cut يا شباب يلي هي cut CB. If we take the second cut, what is the range for X? 0 أو 6 ولا 3 و 6 3 و 3 6. 6. Yes, it's from C to B. So it's from 3 to 6.
طيب ما يمدي اقول 0 و6 لا ما فيك بس تقول 0 6 بقول لانه بوينت من A لانه لين الكات ما فيها تكون هون يا براء. الكات بدها تبلش من هون، من هون. اوكي اذا اخذتها من 0 ل 6 هون بتصير بكات نمبر 1. اوكي So it should be from 3 to 6. So x1 should be from 3 to 6. Now this is very important. ركز معي. عندك هيك شيء and you're taking a cut هون. مظبوط أو لا؟ This is 262.5. This would be your x. This distance is 3. And if this is x and this is 3, what's this distance من هون لهون؟ x minus 3. صح, it's x minus 3. طيب ركز معي. Now I know that this distance من هون لهون is 300. يا حي هون it's 300. However, how do you find this distance؟ رح سميها w. This distance w is not going to be equal to 150. ليه؟ لأنه أنت عم بتقص هون. Right? So how do you find w? Did you understand why it's not 150? Yes. طيب how do you find it? 300 W plus 300 ما سمعت. W plus 300 Hey, بس I need to find w as a function of x. I cannot leave w like this, or otherwise I will not be able to find the equation for the shear and the bending moment as a function of x. That's why I need w as a function of x. W equal هذا V over اللي X. تكون نص ضرب w. You need to use similar triangles. You need to look at this triangle يا شباب. شفتوه هيدا؟ اوكي؟ هيدا هون عنده 150. يعني this is 150. هيدي كلها قد ايه هيدي كلها؟ من هون لهون قد ايه؟ 3. It's equal to 3. So this is 3. نحن we're cutting هون. This is W at a distance of X. How do you find W as a function of X? You say 150 over 3 is equal to W over X. يعني W is gonna be equal to, sorry, انتبه هيدي الديستنس من هون لهون it is X minus 3. It's not X يا حي هون. It's X minus 3. So it's W over X minus 3. So W would be 50 times X minus 3. Is it clear? والمفروض تكون على 3. ما هي 150 over 3. اوكي. clear دكتور. yes. Clear? So دايما whenever you have W you need to find it as a function of X. So this is 50 into X minus 3. هلا صار فيها نشتغل. هلا صار الشير هيك. This is the shear and this is the moment. وهولي كلهم نازلين. These are arrows لتحت. طيب. Now if I do summation of forces in the y direction equal ل 0 شو بيكون عندي؟ يلا عندي plus 262.5 اللي هي من هون minus V يلي هي من هون. What about this rectangle? What about this rectangle? اللي هو بيكون Plus. x minus 3 over 2. Minus 300 times what? x minus 3. صح. بس يا جعفر ليه بدك تعمل over 2؟ ما هو it's a rectangle. Okay, I'm sorry. What about this triangle? تفضل. 1 over 2 minus 1 over 2 عبد الله multiply 50 time x minus 3. صح؟
multiply x minus 3. Thank you. Is equal to 0. So if you reduce this equation, you will have v equal minus 300x plus 900 minus 25 into x minus 3 squared plus 262.5. يعني equal 1162.5 minus 300x minus 25 into x minus 3 squared. Is it clear? Yes. Yes. هلا we evaluate at x equal to 3 and at x equal to 6. At x equal to 3, if you put x equal to 3, بيطلع لك the shear at C, which is 262.5 Newton. And if you put x equal to 6, بيطلع لك the shear at B, which is minus 862.5 Newton. لأنه at x equal to 6 يا شباب أنت بتكون وين؟ بتكون على point B. وat x equal to 3 بتكون وين؟ بتكون على على point سي. Point C. ميمي. Now, since one of them is positive and the other is negative, do you think that there will be a point where the shear is 0? Yes. Yes. Because واحدة منهم positive واحدة منهم negative راح يكون في point where the shear is 0. ليه بيهمني أعرف وين هي هذه البوينت؟ مين بذكرني؟ When I have 0 shear, what do I have? That means it's maximum or Yes, maximum شو؟ maximum moment. صح. Whenever there is 0 shear, this means moment is max. Okay. So I want to solve for x where v is equal to 0. يعني هون ال v is 0 يعني 1162.5 minus 300x minus 25 into x minus 3 squared is equal to 0. If you solve this on the calculator, you would have that x is equal to 3.82 meters. Is this result acceptable if you go back and you look at the range for x? Is this result in the acceptable range or لا? 3.82. Yes. 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 So we're good. So منكفي. Now we need to find the moment. So we need to summation of moment is equal to 0 about this point S. خلينا نبلش بهذا الرياكشن. What is the moment created by 262.5 about point S? repeat the question. هلا عم بعمل summation of moment at S equal to 0. هيدا الفورس شو عم يعمل؟ positive أو negative moment؟ negative. Negative 262.5 times what? Times the 3 multiplied x minus 3 times x بس يا محمد. times x يا حي. صح يعني this distance is x. So عندك minus 262.5 times x plus m الام يلي هي جاي من هون. طيب هلا خلونا نشتغل بالريكتانجل. يلا ريكتانجل بلس او ماينس؟ ماينس مش ماينس بلس لانه it's in the clockwise. it's anti-clockwise. طيب plus what? plus the force times the distance. What's the force of the rectangle? 300 times x minus 3. صح. so عندك plus 300 times x minus 3. هيدا الفورس يا محمد. بعد في distance. هيدا it's acting in the middle. What's the distance? x minus 3. مش x minus 3. صح. it's x minus 3 كلها over 2 لأنه هي حتكون بالنص. This
is times x minus 3 كلها over 2. بنكفي على التراينجل هيدا. What is the force of the triangle? 1 صح. 1 over 2 multiply omega. 50 multiply 50 times x minus 3 multiply x minus 3. power 2. صح مزبوط. بس multiply this distance. What's this distance? 1 over 3. 1 over 3 multiply x minus 3. صح. times 1 over 3 times x minus 3 is equal to 0. So بيطلع معك m is equal to 262.5 x minus 150 into x minus 3 squared minus 25 over 3 into x minus 3 cubed. This would be the equation for the moment. Again, شو بدنا نعمل؟ بدنا نقسمها x equal to 3 و x equal to 6. When x equal to 3, if you put it in the equation, بيطلع لك the moment is 787.5 Newton meter. And x equals 6 بيطلع لك the moment is 0. شو بدي اجيب بعد moment تبع شو؟ الماكس صح maximum moment 100. I need to find the maximum moment which is the moment evaluated at x equal to 3.82. رح تطلع معك 897.3 Newton meter. Is everything clear for now? Yes, clear. Yes. Anyone have a question? No. يس دكتور. بنكفي على تفضل عبد الله. آخر فقرة هسه ليه ضربت فيها هون؟ ايوه هنا. ايه لأنه عم نشتغل moment نحن يا عبد الله. يعني you should multiply the force by this distance. And this distance لأنه هيدا triangle and this is x minus 3. ساعتها this distance من هون لهون is x minus 3 over 3. اني اخذ ديستنس مرتين. ما اخذت الديستنس مرتين، اخذتها مره واحده. الفورس هون لانه هيدا 50 times x minus 3. الفورس is base which is this times height which is this over 2. So في عندك هيدي البارت للفورس وهيدي البارت للديستنس. يعني اذا تجي لهون this whole part is for the force and this is for the distance. تمام. زي الشيء هون. This is for the force and this is for the distance. Did you get it? Yes, thank you. طيب now we can draw the shear and bending diagram. هون عندك reaction 262.5. هون عندك reaction 862.5. Now I can draw the shear and bending diagram. ترسمون تحت البيم. This is x in meter. This is v in newton. نرجع على equations. من A ل C. What is the shear? What is the shear? يا حوي هون 262.5. It's constant. So من A لحديت C, the shear is 262.5 and it is a constant. من C ل D, من C ل B, the shear is يا حوي هون من C ل B. This is the shear equation. So it starts from 262.5. It ends with minus 862.5. يعني هون minus 862.5. How do I join these 2 points? Straight line. It's not a straight line. طلع لي هون. قلت لك أنا يا سعيد when the load is a straight line شو بيكون شو بيكون الشير؟ بارابولا. ايه صح
صح بيكون بارابولا. صح And زيادة what is عنها this؟ دائما بدرجة. ايه and how do you know if it's like this or like this؟ we need to look. سوي ايوه ذي الدائرة. yes. what is this load؟ is it أول شيء negative؟ yes لأنه نازل لتحت. since it's going down it's negative. is it increasing or decreasing in absolute value؟ increasing so it's negative increasing. وين نحن بالنيجاتيف increasing على الكوادرنت؟ الربع الثاني على اليسار. هيدا؟ ايه لا غلط. هيدا. ايه هيدا positive decreasing. بوزيتيف. يس هيدا positive increasing وهيدا negative decreasing. so نحن هون يا سعيد يعني we should join it like this. يعني we should join like this. عم نفهم أو لا؟ Yes. What is أيوة. what is this distance؟ 1.5. لا مين قال لك 1.5؟ هيدي زيرو شير يا براء. اوكي. هيدي زيرو شير. إذا بتطلع ورا وين طلع الزيرو شير؟ على 3.82. مظبوط أو لا يا شباب؟ مضبوط. مضبوط. يعني هذه نقدر نحلها نقدر نحلها بالاكسل. ما عم بسمع محمد. صوتك بعيد. نقدر نحلها بالاكسل. اكسل؟ لا ليش بدك اكسل؟ لا انا الدكتور طالب اكسل. بدك ترسمها على اكسل؟ ايه هل نقدر يعني نحط البيانات وكذا؟ فيك ما انت عندك الايكويشن. ما انت لما يكون عندك الايكويشن you can do it on Excel. اوكي؟ يعني تقدر تسويها معنا؟ ايه بقدر اسويها معكم. اوكي. يعطيك العافية دكتور. لوين رايح جعفر؟ ما خلصنا بعد. لا موجود. عشان مساعدتك في الاكسل. في عندنا المومنت دايجرام يا شباب. اصلا بعد ما خلص الكويشن هون عندك نيوتن متر and this is x. هون the moment diagram كيف راح يكون؟ كمان نطلع على الكت تبع يحيى هون تبع AC. بنلاقي انه the moment at A is 0 the moment at B is 787.5. يعني the moment at C is 787.5. How do I join this point with this point؟ طلع على الشير. Is it constant؟ Yes. If the shear is constant, what's the moment؟ linear. Straight line. صح. This is a straight line. ليك شو راح يصير بعدين؟ راح يطلع على ماكسيموم بعدين راح يرجع ينزل على الصفر. منشان هيك على الزيرو شير عندك ماكسيموم مومنت يلي هي 897.3 نيوتن متر. Is this understood؟ Yes. Is it clear؟ Yes. Part A. We need to find the moment of inertia of this. We need to find the moment of inertia of this. يلا, how do you find it?
part A. أول شيء where is the centroid؟ in the middle بتكون. صح لأنه لأنه this symmetric. is symmetric صح. So the neutral axis is in the middle and y bar is equal to 180 over 2 which is 90. ما هيك؟ It's the total distance divided by 2. مظبوط أو لا؟ مظبوط. طيب عندك هيدي الديستانس من هون لهون هي 60 وهيدي 60. Do you agree with this? Yes. طيب Yes. how many shapes do you need to divide the cross section? 3. 3. اوكي انا قسمتهم هيك بهالطريقه 1 2 3. Now to find ix what do? I do ix1 bar. What's ix1 bar? 120 صح؟ 120 multiply 300 60 عفوا إيه، multiply 30 cube 3 over 12. What is ix2 bar? 120 Wrong. 180 40 times 120 cubed over 12. It's b, this is b, إيه، صح and h is this. Do you agree يا شباب? yes I bar x3. Yes, Victor. What's I bar x3? same صح, IX1. same as I bar x1. So times 30 cubed over 12. What is area 1? بتكون 30 ضرب 120. 20. صح, يلي هي 3600. Area 2 is 40 times 120 يلي هي 4800. And area 3 is the same as area 1 which is 3600. بيبقى لنا نحن y1 bar minus y bar squared. What is y1 bar? $15. غلط, الريفرنس من تحت. y1 bar هي هون. اوكي 30 plus 120 plus 15. صح, تطلع 165 minus كيف يستاذ؟ it is 30 plus 60 plus 60 plus 15. اوكي ما هيك minus y bar يلي هي 90. What is y2 bar يا براء؟ 30 plus 60 يعني 90. لا 30 plus 60 بس 30 plus 60 يعني 90. yes And what's y3 bar يا محمد؟ مين عنا بعد؟ مشعل هون، نايف هون. ايه تفضل. What's y3 bar؟ 15. 15. And to find ix شو بنعمل هلا؟ This plus this times this plus this plus this times this plus this plus this times this. جعفر رجع او بعد؟ موجود استاذ، موجود معاكم. اوكي سو بتطلع 46,800,000 مليمتر. What's the units for I? مليمتر باور 4 صح. So this is the first part. يا حي هون. Find the moment of inertia. هلا part B. The location at which the maximum bending stress so now we need to find the location at which the maximum bending stress will take place along the whole beam. Where does the maximum bending stress take place? طلع لي بالmoment diagram. مش at this point. لا يعني the maximum bending stress will take place at x equal to 3.82 meters.
اللي هي هيدي. يس مظبوط او لا؟ مضبوط. اللي يكون فيها المومنت صح يكون فيها المومنت ماكسيموم. And if you want you can find sigma max which is m y over I. What is m? M is the maximum moment اللي هي 897.3 times 10 to the power 3 لأنه بدك تحول من متر لمليمتر. What is y من الكروس سكشن؟ 180. لا انتبه. لا من النص، يعني اذا كانت من النص ايه يعني من النص 90 صح. over I اللي هي 46,800,000 بيطلع معك 1.726 ميجا باسكال. Is it clear يا شباب؟ يس. يلا two more parts and we stop please. براء تفضل. You need to find the distribution of the bending stress along the location defined in point B. Point B يا حي هون. هيدي B. What is the bending stress in point B? How do you find the stress at this point يا براء؟ 60. أول شيء is it going to be سؤال is point B under tension or compression؟ tension. ليه؟ كيف عرفت؟ لأنه موجب. يعني عليك لأنه the maximum moment is positive الكompression بيكون فوق والتنشن بيكون تحت. It's not under tension يا براء it's under compression. مش احنا قلنا لما المومنت يكون positive الكompression بيكون فوق ولما المومنت يكون negative الكompression بيكون تحت. Yes. So هون لأنه الماكسيموم مومنت لفوق so this is M max equal 897.3 نيوتن متر. So هون الكompression هون التنشن يعني كل شيء فوق النيوترال axis is under compression. So sigma B is minus M y over I. M is 897.3 times 10 to the power 3. What is y for point B? 90. Wrong. Oh, لا لا 50. Wrong. 15. 150. 150. Wrong. What do you mean? What does count? What is y? Hey ما انت بتجيب الستريس مش اتفقنا بنجيب الستريس؟ الستريس is M y over I. What is y for the bending stress at point B? What is the definition 75. of y? What is the definition of y? حلو. هو يكون اللي من النص الى النقطه نفسها. ايه مش من النص انتبه يعني from the neutral axis to the point. يعني 60. Yes, thank you. It's 60. It's from the point to the neutral axis. يا حي هون يا براء 60. صح قلت امس. ما سمعتك سوري. تطلع minus 1.15 ميجا باسكال. One more part. You need to find the transverse shear values يعني shear stress at points A, B and C and you need to draw the transverse shear distribution. يعني بدك تجيب لي هلا الشير ستريس at point A اللي هي هون at point B at point C. What is the formula for the shear stress؟ مين في ذكرني؟ VQ في Q over RT. IXT. صح.
what is the shear stress at point A يلي هي at the upper 0. 0 صح. تكون 0. What is the shear stress at point B? How many shear stresses do I have at point B? 2. صح، لأنه فيك تاخد ال thickness to be 120 فيك تاخدها to be 40 ما هيك؟ انا اقدر اخذ اللي Yes. فوق. بدك تاخدهم اثنيناتهم لأنه you have to draw the shear stress distribution. يعني بالبوزيتيف والماينس، يعني بي بلس بي ماينس تقصد صح؟ لا ما في بلس وماينس هون يا محمد، هون لا في عندك انا اقصد بالكتابه اللي انت كتبتها. نعم انت كتبت تحت تاو بي تاو بي بلس، قصدي لما اقول لك تاو بي بلس ايه يعني just above it you and mean just the below. above. مم. Okay, I get it. Okay, what is the value of the shear force؟ مين في يقول لي؟ من وين بجيب الشير فورس؟ اللي طلعناهم اول شيء دكتور. ايه من وين الشير هالكلام؟ فورس diagram. What is the maximum shear force؟ 800. صح صح 65. 862.5. So the shear force is 862.5 Newton. طيب what is Q? It's A prime Y prime. What is A prime for the point at B? مين في ذكرني the definition of A prime؟ A prime هو الاريا اللي between the صح area above or below. صح above or صح. What is easier to choose above or below؟ Above. above. صح صح. So area prime is above. I'm gonna choose this. This is point B. So this is gonna be 30 and this is gonna be 120 and this is gonna be the neutral axis, which is at a distance of 60. So area prime is 30 times 120, which is 3,600. What is Y prime? طلعناها لا ما طلعناها. ولا فوق ولا واي برايم 1 اللي طلعناها؟ لا غير تختلف هذه يعني. لا تختلف هيدي الواي برايم. الواي برايم شو بتكون هون يا شباب؟ بالشير ستريس مين في ذكرني؟ Y prime is the distance between the centroid of area prime and the neutral axis. وين السنترويد of area prime؟ هون. In the middle, yes. So this is Y prime. يعني بيكون 75. صح. بتكون 16 plus 60. 15 which is 75. Therefore Q is 3,600 times 75 which is 270,000 millimeter to the power 3. دايما اليونتس تبع الكيو هي millimeter to the power 3. هلا what's the thickness of B just above 30. وكيف 30؟ It's the horizontal thickness. thickness 120. 120 صح. Just above it's 120. And now you can find what is the thickness just below? 40. So now you can find tau B plus, which is equal to 862.5, which is the shear force, times Q, which is 270,000, over I, which is 46,800,000, times T, which is 120. And the same goes for TB minus, which is V times Q over I times T. هالمرة T راح تكون 40. So هاي بتطلع 0.0415 ميجا باسكال. هاي بتطلع 0.1244 ميجا باسكال. Am I clear? بس الثيكنس. Thickness تختلف. Am I clear? Yes, clear. بعد في one more which is the point C. the shear ما راح يتغير. shear force بضل 862.5 نيوتن. الكيو راح تتغير. it's A prime Y prime. إذا بتطلع على point C, does it make a difference if we look above or below?
No. لا راح ياخد above at point C راح ياخد the area above which is gonna be all of this area. Do you agree? Yes. Yes. So I'm gonna draw it like this. تمام. This is point C and this is the neutral axis كمان بذات الوقت. هاي distance من هون لهون هي 30. هيدي هي 60. ها 40 وهيدي 80. And whenever we have composite shapes شو قلت لكم نعمل؟ We have to divide them again. اختم من التوريه صح. So بدك تحط هون كمان من الأول area 1 area 2 area total y1 bar y2 bar. What is area 1? 40 by صح 40 by 90 3600. What is area 2? area 2 80 by 30. صح 2400. What's the area total? تجمعهم سوا بيطلع لك 6000. What is y1 bar? It will be 30. لا مش 30. 90 over 2 45. صح. What is y2 bar? Because 15. 75. لا مش 15 يا عبد الله. It's from this reference. 75. صح 60 plus 30 over 2 which is 75. Now what is area prime اللي هي هيدي؟ 75. What is area prime؟ بتكون الاريا اللي أي واحدة منهم؟ بتكون الاريا توتال. صح. This is equal to area prime. What is y prime? y prime بيكون It is the distance between the centroid of area prime and the neutral axis. Where is the centroid of the area prime? 0. زيرو. كيف زيرو؟ السنترويد تبع هيدا الفيجر هون كيف تجيبه؟ هذا والله ما اتوقع نص 45 يعني صح؟ لا مش 45. تفضل جعفر. اطرحهم من بعض. لا هو بيكون في شو اسمه بيكون شباب. يبدا من الاريا ضرب يعني Yes. A1 Thank you ضرب Said. Thank you Y1 Said. على Yes. هيدا composite shape يا شباب. You have to use the formula for the centroid which is this times this plus this times this divided by this. This is how you find the centroid for a composite shape. So y prime is A1 y1 bar. بيكون برا الشكل بعد صح؟ نعم. يكون برا يعني ما يكون ما ضروري يكون برا. لا ما ضروري يكون برا. حسب هلا بنشوف يا عبد الله. بس please remember the formula. This is how you find the centroid. عم نفهم او لا؟ Yes. 57 millimeter. So now we can find Q, which is A prime, Y prime, which is 6,000 times 57, which is 342,000. And therefore, tau at C is VQ over IT, which is 862.5 times Q, which is 342,000 divided by I multiplied by T. What is the thickness at C? صح. بيطلع لك the shear is 0.1567 megapascal at C. Now, one last thing before you leave. We need to draw the shear stress distribution. So I will pick this. I will put it in here. The shear stress distribution. This is going to be your point C. This is going to be B. And this is going to be A. And you're going to have this and this.
this is the vertical, which is tau in megapascal, right? Oh, no. Sorry. This is going to be y, and this is going to be your tau in megapascal. So at point A, you have 0. And at this point, you also have 0. At point B, طلعناها قبل 0 point يحيى هون. At point B, for plus it's 0.0415, for minus it's 0.1244. يعني this is 0.0415. هون عندك jump. تتذكر قلت لكم في عندنا jump لما يكون في discontinuity. كيف الوصول هون؟ straight line ولا parabola؟ parabola. parabola. Like this. Like this. And at point C عندك 0.1576 like this. بعدين زيت شيء هون لأنه symmetric like this. Am I clear? Yes. Yes. Am I clear? Yes. Yes. Do you understand everything that has been explained? Very important. Yes. Yes. ان شاء الله. يس. I will give you بدكم نعطيكم 5 to 10 minutes break بعدين نرجع. اوكي. Okay, I will give you 10 minutes break. اوكي انا بكون لما نهاية الوقت لما 7:30 موجود ان شاء الله. بدك استاذ تكون كم باقي سؤال حق الواجب ونخلصه؟ بعد في سؤال واحد بعد في تبع question 4. It's very similar to this. We already did half of it امبارح question 4. بيبقى question 5. ما نستخدم اكسل؟ الاكسل بدك تستخدمه لترسم الشير اند بندنج دايجرام. هلا بشوف كيف بحلل لك اياهم على اكسل. اوكي. Maybe طيب tomorrow. Maybe tomorrow because today I cannot. لانه هو مشكلة يخلص بكره. الديدلاين الساعة 12. الساعة 12 بالليل. ايه الديدلاين. ايه عندكم وقت ل 12 بالليل بكره. لا 12 يعني 5 ساعات. 12 يا الظهر شباب مو بال 12 مكتوب في البلاك بورد الى 3 العصر. الى 3 العصر. وين؟ بكره الساعة 3 العصر. إيه؟ مكتوب عندي الساعة 7. مكتوب عندي اوكي غير. اكسل ما بده شيء يعني it's just filling in numbers. هلا بنشوف اذا بنقطعه. Don't worry. اوكي. ما نتكلم قبل شوي. اكسل ما لو ترسل لنا بس الملف لو تسويه عادي يعني. اوكي ديل. يلا I will give you I will end this session. I will end this session and then we continue after 10 minutes. Okay? Okay. Please all be here. Please. We still have 1 hour أو يمكن أقل 40 minutes. تمام؟ يلا. Bye. Okay. Bye.